Het zijn foto's als deze die een visser dol maken. En dat is precies de reden waarom mijn vrienden en ik een trip naar Panama maken. Behind is mango, all over. Behind is mango. Aangekomen bij de lodge kijken we even naar Olivier's en trofeeën. En daarna volgt gelijk equipment test en rigging. Let's see. Yeah, it is. The ultimate flipping stick, yeah? Ultimate flipping. L1. Oh, c'est le poids qui met dans ma chou. Ils sont légers, hein? Elles sont très légères. Ça y est, il va commencer à critiquer. Comme ça, Alles in huis. ça, la tournure de phrase. Il n'est même pas encore marqué ou quoi. On vous demande si en fait il m'a pas envoyé tournure de X ou Y. Ah oui, ça va normal. Prévoyez au lieu au départ. Parce qu'il y a Stop. plein de produits qui n'ont pas. Ça, c'est dans chaque pays. Moi, ma boîte, elle vend. Attends. Met die medium It's a lot for flipping. Most versatile Well, weights out there. But obviously, when we fish for smaller fish, we use wide gap hooks, which are very easy to set. If you want to fish like, snook or bass, for example, just a wide gap hook is plenty. But when we go fishing here in open ocean, you can't take the risk to have a hook which is too light. Recuerdo que un día lo hice por ladrones con el señor. Y el man estaba ahí tranquilo. go get them. Yep. Go get a tiger. We zijn ik weet niet van mij 15 of 20 mijl van de kust. En we gaan poppen voor cuberas. Dus kijkt, Sabil, Splasher. Nummer 4 owners. De bedoeling is om een heel harde pop te maken. Heel hard, rustig poppen, pam, pam. En dan komt hij van 15 meter naar boven. Oké, kijken wat er gebeurt. Oh, zo. Ouais, je sais. Sasha, quiere tomar komt de alguna cubera foto. van popper. How deep is here? Quiere hacer 16,6. 16 meter. En het is helemaal naar beneden gaan. Hou een beetje rekenen erin. Zo is het weg naar dingen. You see nothing happen, it's standing. Good guy, yeah? Oké. Pasje. Strong. Pasje. Ja. Niet te high stikken. Stop er. Ja. Drag. Druk nog meer. Oké. Hoeveel pond lijn heb je? Nee, ga weg van die hoofd.
Loop. Nee, loop. Ja, oké. Ja, niet te draaien. Oké. Houden, ja. Nee. Easy, ja. Pompen. Ja. Waarmee de high sticker, hè? Ja. Zo, You can go close. Pompen, ja. Water pompen, ja. Okay, waar? Oké, kom. Hij is It's coming. It's coming. Nice, goed. Ja. He opened the hook and everything. Tail very strong. Ja. Yeah. Yeah, a lot of blood, hè? That's a lot of blood. Na maar 1 mooie cubera gevangen te hebben voor de ochtend, besloten wij om even in het diepe te gaan om te jiggen. Ja. Big ones. Okay, what's this, Olivier? It's Amberja Seriola rivolana. Okay. Look. Because you have this. Seriola peruana. Another type of seriola. Double hook. That is heat. It's Peru. Peru. One. Ja. Maar dan blijft hij aan die. Oh! Wow! Pargoseda. Nice pargoseda. Very nice pargoseda. Snapper, right? Snapper seda. What fish is that? Lujanus Peru. From Peru. Ze hebben hier aan het driften en de jongens daar zitten te jiggen. Ik heb even een wegswing kunstaasje van Shimano genomen. En zo de tweede cast vang ik direct een kleine makreel. Sierra, hè? Sierra mackerel. Yeah. Sierra makreel. Sorry, thieves. Na lunch besloten we weer om cuberas te gaan zoeken. Althans, de meeste van ons. Cubera? Dit is een cubera, hoor. Cubera. Cubera. Nice one. Cubera. Nice fish. I didn't hook him that well. Well, we have to fight. He's there. Woohoo! Cubera! Look on stick, huh? Look at the teeth. Very nice fish. Cubera. It was not so. It was not. Big fish! Hey! Woo! Jaren, rotbot. Geef maar rotbot, Jaren. Oké. Haal eentje van een stok weg.
Papa's left Mayo! He was around the fish. Huh? He was around the schools of fish. The rooster, right? Yeah, I think so. I just see the tail. It was white. So I think. White and like silver, yes. If we were on the Atlantic side, I would think it's a tarpon, but we stop up daar zo in die reef. Dan komt het rooster. Dat is een rooster is gekomen. Behoorlijke staart. It's a big one. Just houden. Professor hier met grote spinning tackle. Omdat het is vrij moeilijk om met een baitcaster zo te kunnen gooien met grote papwas te trekken. Het is een beetje moeilijk is. Ja, dit is Stella 20.000 is. 80 pond breed. Big one. Nee, hoezo? No. Echt er nee. Very big, huh? Kita padre. Ja. It's a big one. Yeah. It will be a lot easier if we follow him. Nice one. Huh? Nice one. Big, big. It's a big fish. Big rooster. Rooster. I just see the Zo noemen we hem rooster. Ja. Omdat hij eigenlijk... Nee, hij lijkt op een haan. Met die ding op zijn rug is een haan. Oh, die went diep. Fight like a jacket. I saw a white thing, so... I saw the tail. I saw the tail. It looked a lot like a rooster. You're gonna need the boat. You're gonna need the boat. Sorry, I want to put him. He's going all the time. Wat ik nu doe, is dat hij niet om die boot kan gaan en touw kan snijden, want die boot stik ik mijn stok in het water. You know what? I want to put the sun in the right position. But Ja, I know. It's okay. It's okay. Deze terrastok is heel makkelijk, hè? Sheet mount terrace. Extra handle hier. Ik steun dit hier in mijn zij. En ik tel aan mijn kracht. Ja? I see him. Coming up. No, not yet. Going back down. Ik zag hem even komen. Daar gaat hij weg. Het groot verschil van riviervissen en zeevissen. Veel meer stamina, veel meer power. Uithoudingsvermogen. Uithoudingsvermogen is... Oké, gaat hij omhoog komen. Wacht, dan ga jij kijken. Oké, Gary. Big rooster. be careful, we can go in. Big rooster. Hoppa! Grote rooster. It's not totally. Yes. Be careful with the motor. Maybe it's better you go. Yes. But they love to go on the property on the last moment. The big ones.
What side do you want him? He doesn't have the rooster. Amana, Basani. He doesn't have the. Oh, yeah, he does. The big one, they are a bit small. The problem, I cannot. Kom naar voren. Kom je naar voren? Let's go. So you ask him. Is there? Hoppa! Woo! Hold on. Olivier? Merci beaucoup. He's there. Huge rooster. Huge rooster. Huge one. Oh, Yes. grande. Remove the popper. Like it with Okay. the splash. Oh yeah, die man. Geef me dat. Okay. Mag Oh, neem hem gewoon in de lengte. Dan kom je hier, ga je gewoon zo over hem zo. This is the rooster. The one Sasha caught was a chicken. Taki. Happy there. I think it's Yeah, that's right. perfect. Perfect. Oké. Take good pictures. This is a mooie vis. En Taki, die moet stil Oké. picture voor me. Staan. Oké, even wachten. Even wachten. I wanted a photo with him. With the fish? Yeah, with you and. Okay, let's go. Dit is een goede gamefish. Oliver gaat hem nu laten gaan. Oliver? Yes. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. You're very lucky. A little bit smaller. It's the pound. Meer dan 60 pond, hoor. Bij zeg maar zoveel de 30 kilo. Ik heb die fight gezien, toch? Ik zou zeggen, blijf naar ATV kijken en dan ga je mooie beelden zien van vissen. Alhoewel hij elke dag vis is maar 10 en 3 jaar gevangen. Ja, dus zo'n size vis, hij zegt er net tegen me, in 3 jaar hebben ze misschien maar 10 van zo'n size gevangen. Cesar. Very happy. Yes. Nice. One big fish counts for 20 small fish. That's the alligator. You're slimy. Yeah. Anytime. For this,